Hi everyone, welcome to Ibemhal IAS. Ngasi su nauna pudona luxury UPSC na conduct over civil service examination ge question kara. Ai ge mengna Hemanta kawe kwan ke faculty amal oina lejabani. Hana koi ge satra ke su khang bayor. Ngasi UPSC ge CSAT ke question kara purai se ayam bana koina ta khraba satra. Koi ge ngasi Manipur da tum lairiba prepare tawrab natragana mapanda sat khraba satra ge recommendation khara tawrpadagi akoi tawjabani. Adubo UPSC na conduct tawriba civil service examination gi CSAT ki question se koi April May swai da tawbani adubo yam thengi analysis tawdu ta seng na hari waza ge se matam phangdabagi ni adubo wars one ai ase CSAT ki question khara di pur lai adubo ngasai outside ta sungai Manipur ta sungai CSAT ki question analysis tawbo jam yam lai adubo akoi gi Ibemhal IAS gi oinadi anoba magi uniqueness oiba magi atopa form kamaina lei haibada adu khaktangi oina koi satra gaina recommend torokpadagi ma CSAT ki question khara taksage ahan bada civil service na high level examination sigi CSAT ki 2025 hangraba question khara tang analyze tawsi yengs ahan ba first part am khak ai takpa hoge koi sida uriba question ase UPSC CSAT 2025 UPSC na conduct tawbo koi CSAT ki question kamai yeng ha matamda ahan bada koi satra gaina focus tawbo dawse question ji khitang par question ji khangi haidra answer ji tok ekde exam tawsan gan masi satra gi yam weakness icham chamba question piram bada kaisu okaba leite first question do phajana gyan ta na paro question do loibo understand phajan tawr matong da answer khumna bhono maram di UPSC gi da khoi da matam le akhoi da total 2 hours pm ne online IT question aduna matam leibani na gyan ta na pass so the high say what is the unit digit in the multiplication of 1 into 3 into 5 into 7 into 9 up to continuously 9 hai badi mane piri ba product sa ma se odd number ge product ne hai banam sigi unit digit hai badi ngasa ge product ta last leiba digit to adu kya no potho hai adu yam nungai bam na akhoi da udoi sa sidai da value am khag yawi 5 hai ba number am khag yaw sida focus to gane kamaina 5 hai riba number sa sine any multiply to the odd number masik kya ta ham tam da 5 masamak ta kari gino hai ta this the leiba number myam sing said that all are the odd numbers ne ado ita di 5 hai riba numbers na multiply to the any odd number ama de hekta multiply to matam da masik kya ta ne ham tam da ado moi se 5 ado mak ta ne ado ne icham chamba question ni sige answer se 5 ta yam kaisu luna khanbe mathau ta dei kya oiram gani analyze to mathau ta de ko aduna ai ngasidi khoi class si matam yam sang na lorege akhoi da darkar leba part ko adum next to si ko adu da analyze to si say number 2 what is the maximum value of n such that 7 into 343 into 385 into 1000 into 2401 into 7777 high multiplication that is divisible by 35 to the power n high level sigi product se 35 to the power n yen ba yai hai adudi exactly yen ba yai high 35 hai se that is product of kana ta ham tam da 5 into 7 ta abnina akoina check tawdu se 5 ka 7 gani yen ba ya ga dawni 5 ka 7 gani yen ba ya ge high ta di 5 masing kya yawi and 7 machine kya yaw check to mathau tab haidi how many power of 5 are there and how many power of 7 are there check to bom thoe adi moi check to ga haita di akhoi class ta analysis to bu su yaw re 5 ka 7 ga se si minimum power kana no oini adu kha consider to sa adi check to si 7 343 sida check to mutam de 7 is the already 3 lai sida 7 am ga 4 Makata of the 2401 high number say so 7 divide to we have 7 3 21 7 7 4 20 yai sisui adu itar di last ki 777 hai 7 in be adi 7 gi power do di akoi kya yogam tam the 3 4 near 5 6 po yog adu bu 5 ki check to matam di 5 kya yogam tam the sidal lei riba 1000 high riba product sidi sidai da 5 ahum yaw
385 harisda kya yaw ham tamda 5 ama yaw haidi akhoina product to matamda 385 aisa 25 yawbri yengse haragadi last ki 2 digit 85 sa 25 ni yenja dong masi yadeba yadamna 5 ko yawgani ado itadi total power kya tara 5 ki 4 tare ado the minimum number khallo habanina total power of 5 se kya ta ham tamda 4 tabna that is the maximum power of n ma se n gi maximum power to oigani se hana takhiba yawbani aduga kaigumba nauna lakpa satra oragasu aina hairiba parts da yengbiyo ma 7 gi power kya waini 5 ki power kya waini adu khak check tawgadong kari gi tawdun hadi 35 to the power n haita moi animak se power chap manada dia deba kaigumba 7 hairiba numbers na mayam yorgasu 5 hairiba numbers na power yamna yoram jagadi kaisu yen be yaroba 35 aduna moi ani se power chap manana yawi haita di minimum power oigidong ne aduna minimum powers ni ko in consider tawse yo next among yengs next if n square is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n square have a number and pyramid then how many digits does the number n have n se ma digit kya oibe yage hang ado itadi sida p is the square number ni high level square number sa cc n khaktang puthoi the square root low haven thaina khoina tamak pa angang ngi square root to puthok be but matam yam mange ado sida the p riba number say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maning de gi thirak padasu mamang de gi thirak padasu moi sing se value se cham manana masak se uraba ado ita je moi se ke kawgam damda moi se ko the palindrome number hairaga khangnei adubo sugumba number se sidai da hanjalai se kram kan dagi hanjin geng se bo 1 2 3 4 5 ham tamda 8 pok de khoi hanjan thi 9 dagi 9 8 pok de khoi value se yong the 9 he yogi matang de mathang je amu value sing se mu handare adu the high value se akhoi na moi se pyramid oiba matamda for example kamai ham tamda 11 high river number se ma sigi square e matamda khoi kamai ham tamda 1 2 1 haini ibe kaigomba 1 1 1 sagi square e ge hairab adu itadi 1 2 3 2 1 haina smai irakan ada ngasai gi middle da leiriba number khisi amtang check taw ko middle da leiriba numbers na define taw sa that is the number of digit ngasai gi p riba number of digit to ne digit masing den sida so 3 lai matam da khoi kya lai 3 lai sida 2 lai matam da 2 lai tro ado itadi sigi values dai da 9 sa ma se kanano ai gi pyramid ke model in the middle da leibne na answer se kya ta ni ham tam number of digit in this number se 9 ta gane yare ko makha yengs consider the first natural 100 natural number ko consider the first natural 100 natural number sima consider tau se hai how many of them are not divisible by any one of 2 3 5 7 mana piri se 2 3 5 7 9 sina yen ba ya the number kya lege have from canada natural number 1 to 100 have adu 1 to 100 the 2 3 5 7 9 yen ba ya da ba hai se ke you know hai tar di akhoi da prime number singi concept mum khak ina test to batai prime number have the total number of lai riba tam se akhoi da first 100 po have ne ma se square root low square root low matam tar se 10 ta hai riba 10 sigi makha da leiba any prime number na kaigamba divide to yadraba that is a prime number hayaba adudi 2 3 5 7 9 yen ba yadaba hairadi prime number gi value ne ba check to duisi adudi akhoi da pami se 1 to kya gi manung da 1 to 100 hairiba number se sidai da prime number kya yaw ham tam da total 25 lai 1 dagi na 50 bo kya lai akhoi ta kre 50 dai na 100 bo kya lai khangi adubo hojikti 1 dai na 100 bo hangmani na 25 prime number lai haise khoi khangib 25 prime number lai bisigi manung da
how many of them are not divisible by any one of the 2, 3, 5, 7, 9 hai ta di 2 su yauba yadab 3 su yauba yadab 7 su yauba yadab 9 di already prime natti adu di 2, 3, 5, 7 hai ta di already prime number mari si yauganu haibnu 25 sigi manung da mari yauranu hairadi kya khangai rage 20 ga 1 khangai re adubu number am khak hori kana ho gaya matam da akhoi da 1 haiba number am khak yawe ba natural number to start from 1 number ne adubu prime number da ma se 1 se yaubra yaudi adu de aina ngasai 25 khak consider tong matam da 1 se yaudi adu total moi masang se yen ba yada ba se asang ba 21 lai adubu 1 is a prime number 1 is not a prime number massive prime number not neither a prime number nor a composite number hai ko aduna 1 se tha da bane ba 25 ta adu haujiti masing kya lege abdi 1 se yaw godo bane ba adu total kya le ham tam da there are 22 number le ba 22 numbers which are not divisible by any of the 2 3 5 7 9 ne yen ba yada masing adu kya tare option number C se tare ko yung sida ke shulu banate man pyramid ba definition je prime test to aduga prime number hana potho prime number du gi manung da 2 3 5 7 se lok thokraga no one the prime number nataba 1 haiba neither composite nor prime number haiba number do adumuga hapchalo low distance next things question di ke shu kana lu question na te UPSC gi ma se marak ta concept changba natraga dina khoi da unit yam unitary method yam sang hoi pa lebe yawi ko yeng se questions sida khoi da inequality am khok pi kamai yeng if 4 is less than or equal to x and less than or equal to I then pyramid chap manana 2 so pyramid 2 is less than or equal to y is less than or equal to 7 masing ko pyramid x ka y ka haiba number se what is the ratio of the maximum value of x plus y to the minimum value of x minus y have maximum value hairadi khwai dagi chaw masing lo have x ki khwai dagi chaw masing se karam bata gam tam da sida piriba h na maximum value x y ki value di maximum value se kya ta ga 7 tare ado ita di 8 plus 7 tai have a khoi khang mana divided by 4 pyramid divided by the e ge that is the maximum ta maximum oi ge hai ta di maximum value of the x and the maximum value of the y lo godoni but minimum oi ge hai ta di check to kana gum makharna have yaw minimum oi ge hai ta ga di minimum value lo hai sidai the x minus y hai riba value sida x के value sina quite a big number low y के value sina quite a chow number lower adu di khaidok to riba masang duna quite a chow di moi ke difference to the minimum taro draw adu ita di x के value dana kana low haba ai hojik minimum low hai minimum de kya tare for finding the minimum value of these x minus y hai riba value sa sigi minimum oi ge hai ta di x ki value sina minimum lore 4 lore adaga y ki value sina maximum lo hai maximum kya ta 7 ta ada ita di value se kya ta am tam da 15 by minus 3 ta minus thole minus tholok pa hai ba de khoi da minus tholok pa di yaw but 15 by 3 ta da mina ma se none of the above tar sisana khoi ge ahan bagi part amani magi akhoi ne morely akhoi da yam precisely akhoi ne khandaga dau se UPSC gi CSAT ta karam ba part oina focus down sida UPSC CSAT question khudima khumda ba ya da ba laiti maram di satra du kwan haina ba satra yaram gani haina da ba satra su yaram gani adubu yam common oina satra ga na focus pi ga da area se number system and number theory si amaru aduna makhoi khaktang oina ayamba focus tawgani ko atai su ke su kai di tawbe adu yam hena elaborately khangninga ga di akhoi ge institute da pau biu adu kamaina oja ga sina ta ga si yeng biu